Welcome to DD Tech, where we explore the world's most dangerous and extreme roads, uncovering the challenges that push drivers and machines to their limits. A tanker truck broke down on a foggy mountain pass due to a blown tire, forcing it to stop near a sharp curve. The incident caused traffic to slow down and created a potentially hazardous situation, especially with limited visibility and narrow road conditions. Tiên mình được chứng kiến cái cảnh tượng như thế này. Rất nhiều các loại phương tiện phải dừng lại. Cũng như đến thời điểm này thì cũng rất nhiều các phương tiện đang nối đuôi nhau để di chuyển qua khúc cua này. Những ngày bình thường thì nhiều lắm mình cũng chỉ quay được khoảng dưới 10 chiếc nối đuôi nhau di chuyển qua đèo thôi. Còn ngày hôm nay các bạn có thể kiểm đếm lại giúp mình với. Đây là những chiếc xe bồn đang tiếp tục di chuyển với hành trình của mình tiếp theo. Ngày hôm nay khi mà có sự cố này xảy ra thì mình thấy đa phần hiện tại đến thời điểm này chủ yếu là xe bồn thôi. Còn những chiếc xe ví dụ như là xe container hoặc xe khách du lịch thì nhận được thông báo các phương tiện đã chủ động di chuyển qua đường hầm hết rồi. Những chiếc xe bồn, xe chở xăng dầu, xe chở hóa chất thì không có phương án nào khác, đành phải nán lại chờ sự cố được khắc phục và bây giờ mới tiếp tục di chuyển. Thời điểm này thì cũng về chiều rồi. Bây giờ cũng khoảng gần 5 giờ chiều rồi. Sự cố mới được khắc phục hoàn toàn. Xe xếp hàng tiếp theo này. Đó. Đa phần là chủ yếu là xe dầu thôi. Còn những xe du lịch, xe đầu kéo thì họ đã nhận được thông báo và sẽ di chuyển qua hầm hết rồi. Còn những chiếc xe dầu này thì không còn phương án nào hết. A red semi-truck is hauling a heavy-duty crane along a steep, winding mountain road. Due to its massive weight and size, the vehicle moves slowly and takes up most of the lane, posing a serious risk to oncoming traffic. Any mechanical failure like brake loss or tire shift could lead to a dangerous accident on such narrow and sloped terrain. Lên đến đỉnh các bạn nhé. Sau đó là sẽ xeo chân trước này trong hành trình đổ đèo. Đây rồi, bây giờ chiếc xe đã bắt đầu lên đến vị trí khúc cua trên phía đỉnh đèo. Leo qua khúc này thì bác Tài đã kết thúc hành trình leo đèo các bạn ơi. Và bắt đầu một hành trình mới, đó là hành trình đổ đèo. Đoạn này nó hơi bị ngược nắng cho nên là nó hơi tối các bạn nhé. Hôm nay trên đèo thì nó vắng tanh rồi, không có người nữa rồi. Hôm nay có lẽ là lần thứ hai gặp lại bác Tài và chiếc xe này. Cũng phải khá lâu rồi, phải nửa năm rồi. Hôm nay mới gặp lại này. Chiếc xe đã bắt đầu xuống đến khúc cua đầu tiên bên phía Hải Vân Huế rồi các bạn ơi. Bác Tài đang mở rộng cua để xuống đèo nhá. Bác Tài phải mở rộng hết lái sang bên này các bạn này, để đảm bảo cho chiếc xe xuống được an toàn nhất. Rồi, gần xuống rồi. Ui chà, cái xe cái mọc nó nghiêng hết sang bên kia. Rồi, bác Tài đã xuống được qua khúc cua này an toàn rồi. Bây giờ mình sẽ xuống những khúc cua tiếp theo nhé.
A tanker truck carrying flammable materials is navigating a narrow, curving mountain road just before a construction site 200 meters ahead. The combination of hazardous cargo, sharp turns, and limited space poses a serious safety risk. Any sudden maneuver or misjudgment could lead to a dangerous spill or collision, especially with roadwork and barriers nearby. A tanker truck is struggling through a heavily flooded, muddy road filled with deep potholes. The soft ground has partially swallowed the front tires, increasing the risk of getting completely stuck or tipping over. This kind of terrain is extremely dangerous for heavy vehicles, especially when carrying hazardous materials.
Multiple trucks, including a tanker and a cargo vehicle, are stuck on a severely muddy road running through a palm plantation. The deep ruts and soft, waterlogged ground have made it nearly impossible for heavy vehicles to pass, causing a traffic jam and forcing drivers to wait or attempt risky maneuvers. This kind of terrain can easily lead to breakdowns, accidents, or long delays in remote areas. 33 nih. Lolos. Woi. Wah. Duduk bola tuh. Bahaya bisa remuk kepala sore nanti kena itu. Udah miring kali, Bang. Udah miring kali. Iya, abang genjot nanti bahaya tuh. Harus bantu alat lah lagi tuh. Kalau digenjot pasti ngayun kan. Berat ah. Seret. DC 210 ya. An overloaded sugarcane truck is navigating a sharp curve on a narrow forest road, emitting black smoke as it struggles to maintain control. The truck appears unstable due to the uneven weight distribution and high center of gravity, posing a serious risk of tipping over. Onlookers stand nearby, possibly aware of the potential danger unfolding. Ganjel. Si. Ganjel. Ganjel toh. Si Om, si sabar. Ganjelin di kabeh sih. Si. Ganjel. Si, sabar. Si. Wes apa? Wes Pak. Sampun kiwa sampun. Aduh. Si kalem Pak. Oh, nggih. Ya gak diangkat no kok ngisi angin tok. Wes siap, ganjel akeh. Aduh. Dalam? Ganjelnya gede-gede ah. Kata ganjelnya. A heavy-duty truck is transporting an extremely long concrete beam across an urban intersection, requiring careful maneuvering and coordination. The beam extends far beyond the trailer, creating a major traffic hazard for nearby vehicles and pedestrians.
without proper escort or clear signals? This type of transport can easily lead to accidents or roadblocks. This beast is a multi-axle modular trailer rolling through town with extreme precision. Designed for ultra-heavy loads like transformers, turbines, or bridge segments, it's a jaw-dropping engineering marvel. Each axle can be steered individually, allowing it to slither through tight urban streets like a mechanical snake. Absolute power and precision on display. Yes, but yeah,